and welcome back to Simply at Home. Today is day 5 of the Fly Lady system. Day 5 we're going to be looking at control journals. Control journal na avanga enna solranga or paper or notebook elliyo eduthu bind பண்ணி வெச்சுக்க சொல்றாங்க. We are going to write down 31 நாளைக்கு பண்ண போறோம் இல்லையா. We are going to do it for 31 days. So for 31 days to have it in memory is not going to be a good thing, and so to use a notebook or a paper daily நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ங்கறத போட்டு டிக் பண்ணிட்டே வர சொல்லுவாங்க. So as promised in today's thing, if you see here, I've just written the, let me try to zoom, எழுதியிருக்கேன் all the 5. I will again try to zoom this. So first one is shine to sink, shine sink clean பண்றது, then dress to shoe, which is full dress up பண்ணிக்கிறது. Third day we saw இந்த ரெண்டு பண்ணிட்டியா yuppie. And fourth one, of course she's asking us to get ready with control journal and also to look at our positive thoughts. Negative thoughts வாயிலேருந்து வருது அப்படின்னா அது உள்ள ஒரு பாசிட்டிவாக ஒன்று இல்லாமல் இருந்தால் தான் வெளியே வரும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டெல் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் டூயிங் ஆசம். அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஜர்னல், இது வந்து டு see where we stand. ஓகே, இது வந்து will help us. ஜென்ரலி இது மாதிரி ஒரு நோட்புக் உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு வரலாம். திஸ் இஸ் பேசிக்லி அ ஸ்டாஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர். ஸோ இஃப் யூ see I've written the month of March, year, we can tweak to write whatever we want. இது வந்து for Fly Lady இப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் ஜென்ரலி in the past for any kind of habit that I want to pick up, எத்தனை நாள் பண்ணியிருக்கேன். let's say I want to do walking, or let's say I want to do reading. So this is my last year's stuff. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா on 11th of the month கன்சிஸ்டன்ஸாக பண்ணி ஒரு நாள் பண்ணலை into. ஸோ திஸ் இஸ் மோர் லைக் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆன் யுவர் ஓன் செல்ஃப். இது நம்மளையே செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு, பண்ணிட்டோமா, இன்றைக்கி பண்ணலையா, அடுத்த நாள் வாங்க பண்ணுவோம், நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிறது. நம்ம தான் ஒரு டார்கெட் கொடுத்துக்க போகிறோம், எத்தனை நாளைக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஸோ இது நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சேஞ்ச். நான் கட்டம் போடுறதுக்கு பதிலாக instead of me doing this criss-cross, if you have a printer and all those things, fantastic. This comes with 13-14 sides. So roughly 14 monthsக்கு இது ஒரு புக்கை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். I'm not saying you have to buy this book. For me this is useful because date முதக்குன்னு print ஆகி வந்துடும். Secondly, I can here write out, she will ask us to say this is morning routine, evening routine, etc. and all. So this is my control journal. So now as and when I'm going to do, நீங்கள் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் tick mark. But what I am going to do is I'm going to number it. So 1ஆம் தேதி பண்ணினேன்னா பண்ணிட்டேன் 1, செகண்ட் அன்றைக்கி பண்ணிட்டேன்னா எஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது ட்ரெஸ் டு ஷூ 1ஆம் தேதி we didn't start, for example. So it will go as an into, or rather yet to start. இதை blank-ஆகவே விட்டுக்கலாம். ட்ரெஸ் டு ஷூ நெக்ஸ்ட் டே பண்ணினேன்னா பண்ணினேன், பண்ணலையா இல்லைனா இட்ஸ் an into. This will tell me where I stand. இது பண்ணுறதுனால, sorry, let me zoom. This is an into. So it's up to you whether you want to give numbering. So end of day, where I stand, எத்தனை நாளைக்கு என்னால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ண முடிஞ்சதுங்கிற நம்பரிங் will help. ஸோ இப்படி தான் I'm using my control journal. So as and when day 6 வரைச்சு, day 6 is going to be hotspots. So you will see that next on the next week. இதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக முதல்ல பண்ணுவோம். And this is a very huge thing. இதில் வந்து pat yourself, இது basically sticky notes, sticky note reference இல்லையா. சாரி, 4th day அன்றைக்கி அதை பார்த்தோம். ஸோ இதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு we have to check ourselves. ஒரு சமயம் யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டாங்களா, ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கணுமா. இப்போது somebody is going to say, ஆமாம் இப்படி தான் ஒன்று பேப்பரை வாங்குவாங்க, எழுதுவாங்க, ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். somebody is going to tell me, she will stick all this but she's not going to do it. Am I going to take that to change myself to a better, or am I going to say, I can't do it and sit down? என்னால் முடியாது, அவங்க சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டு தானே உட்கார போகிறேன்னா, இல்லை இதை பார்த்துட்டு என்னால் முடியும், எனக்கு வேணுங்கிறது தானே நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன்னு எடுத்துன்னு பண்ண போகிறேன்னா. This is what we're going to do. And see you in day 6 of the Fly Lady system. The earlier ones I will leave in the description box below. Saying that, signing off, this is Ramya. Simply at Home. One more thing I forgot to tell is
This is saying staff attendance register. This costed me around, I think, 20 or 30 rupees. Much cheaper than creating this and taking a printout for me. And it comes nice and folded. You also get a student's attendance. That will be even more finer, smaller space, and you have more spaces to write. My point is, first let me do this before moving to doing too many things at one go. So stay safe, happy, healthy, and joyful. Day 6 la paakalam of the Fly Lady baby steps. இது அவளோட வெப்சைட்டும் இருக்கு. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். And the playlist separate போடுறேன். Bye bye.